I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ok, todo mundo deve estar se perguntando, e cadê o Mirage? Cadê o Silent Hill? Bom, calma, John. Bom, aconteceu algumas coisas, tipo, eu comprei um SSD NVMe porque tava foda pra algumas coisas. Tipo, o Alan Wake tava foda de jogar, porque, porra, o HD não tava dando conta, o SSD não tava dando conta, então não teve muito o que fazer. Então tinha realmente que trocar. Foi mais uma necessidade do que um capricho. Tinha um... Tipo, por 300 pilas na Kabum esse final de ano. Então eu pensei, porra, tinha ganhado bônus de final de ano, tinha ganhado dinheiro de férias e o caralho é 4. Obrigado, CLT. Muito bom, CLT, tá? Direitos trabalhistas. Adoro direito trabalhista. Adoro uma coisinha trabalhista. Obrigado, Lula. Obrigado, PT. Obrigado a pessoa que inventou que a pessoa tem que ter direitos. Sei lá. Obrigado, Lenin. Obrigado, Marx. Por conscientizar as pessoas por isso. Então, comprei esse
NVMe.2 por 300 pilas. Comprei um simplesinho mesmo, de 1 tera da Lexar, da Lexar. E olha, tá uma maravilha. Nunca meu PC foi tão rápido pra, sei lá, fazer várias coisas. Eu não cheguei a testar muito bem o Alan Wake, por exemplo, que eu quero testar porque é o que o meu HD e meu SSD SATA mais sofreram pra rodar. Então eu quero testar. O segundo motivo, que eu até me perdi um pouco, é que, bom, eu perdi 2 episódios que estavam gravados do Mirror, porque eu esqueci. Eu pensei, pô, devo ter postado alguma coisa. Mas não tinha postado ainda, então perdi esses 2 episódios. Então meio que dei uma desanimadinha. E o Silent Hill, eu tentei colocar o save e tudo mais, não rolou. Então eu vou, quando tiver um tempinho, sei lá, um final de semana, alguma coisa assim, eu vou jogando aos pouquinhos pra chegar na parte que eu parei, né? Eu lembro bem onde eu parei. Eu parei na parte dos trens ali e tudo mais. Do metrô. Trem nada. Isso aqui é um trem, porra. No metrô ali. E eu também dei uma parada que tava meio pra baixo, porque meu carro deu pau no freio e eu fiquei meio deprimida por isso. Inclusive, morri em 800 pila. Dei bastante visualização pra esse vídeo, quem sabe eu um dia chegue ao suficiente pra monetizar e ganhar dinheiros pra conseguir arrumar meu carro de quase 50 anos de idade. E é isso, porque, porra, literalmente eu tava andando com ele há umas 2 semanas sem freio. Tá, não tava sem freio, óbvio, mas tava com um freio bem meia bomba, então... Mas é aquilo, né, porra, eu tinha que trabalhar, não podia simplesmente parar tudo e não trabalhar. Sabe? Porque, pô, é foda. Cidade meio, sabe? Tem que andar pra um lugar sem carro, um lugar grande, um ambiente grande, sem carro é complicado. Não matei ninguém, não me matei. Tô vivaça. O carro tá vivaço também. Morri em 800 pila. Ele tá funcionando, que é uma maravilha, então, sucesso, estou feliz de volta. Aí, sei lá, deu vontade de... Eita, pô. Deu vontade de jogar o Red Dead. Ele não é um jogo tão longo, o que é bom. Tipo... Ah, ele é longo. Sim, ele é longo, mas se for comparar, tipo, sei lá, o Red Dead 2... Eita, porra. Deu uma quedinha. Ele não é tão longo quanto o Red Dead 2. Claro. Oi? Tudo bom? Então é mais tranquilo de jogar ele. Mr. Marston, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Big storm coming our way. I see. Prospect of dying certainly focuses the mind, doesn't it? Ah, esqueci que eu tava Come gravando. on, mount up, Mr. Marston. I want to get to Fort Mercer before sundown. All righty, Tá no Mr. Marston, cavalo. let's get. X? Não. Qual é o X? Take it slow on the way out of town. Ah. No need to kick up a lot of dust. Come on. É que assim, eu tô jogando no controle PlayStation. No meu Nintendo Switch Extreme Pro. Então, Fort Mercer, you want to visit? ele jogar controle de Play 4, né? Eu tô jogando controle de Play 4, é o único controle que eu tenho também. If you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War.
What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serene effective. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Giddy up. Então, bom. Tô jogando meu Nintendo Switch Extreme Pro. Pô, velho, cala a boca um pouco. I doubt it. I ain't planning on staying very long. Por quê? Bom, o jogo tá legendado bonitinho. Isso é muito legal. Eu não preciso de mod, não preciso de... Saca? Não preciso fazer nada. É só colocar o negócio pra rodar. Vou jogar ele legendadinho, direitinho, bonitinho. Não sei por que não saiu pra PC essa versão. Deveria sair, óbvio. Mas acho que a Rockstar meio que ficou com medo da recepção depois do GTA Trilogy. I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Realmente, GTA Trilogy foi meio tenebroso quando saiu. Saca? Tipo... You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Ah, essa é a carcaça. Come on. Bolinha pra olhar pra carcaça. Whoa, whoa, whoa. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Eita, velho, uma acabada. And took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Vamos lá. Come on. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you.
implores you. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. O foda é que o Bill não é um cara tão babaca, sabe? Tipo, ele não... Ele teve a chance de matar o John, ele teve a chance de deixar o brother ali matar o John, mas... Né? Deixou o John só com... Danificou talvez um pouquinho do intestino e tal. Brincadeira. Se danificado alguma coisa e não tá vivo, né? So it would seem... So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Tá dói ainda. E essa Bonnie parece muito a mina de Invocação do Mal, a Vera Farmiga. Var. E é muito bom no Xenia porque não tem aqueles bug visual, bug de iluminação e tudo mais. Eu já tentei jogar no Xenia. E ok, funciona legal, só que tem uns bugs de iluminação que é meio paia. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. E no emulador de Play 3 é complicado porque não tá bem otimizado ainda. Então dava um... travava, crashava e tudo mais, então... There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. I picked out a fine Bom horse ponto. for you. Cavalinho!
Onde monta Let's mesmo? make a tour of the ranch so you can get your bearings. Galinhas. Bem To devagarinho, your hein? right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Primeira vez. Sempre tem uma primeira vez, João. Até pra coisas And here's the incomuns. corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First Caralho, impressions mano. are hard to erase. Tem cavalo perdido por aí, That's tem the train cavalo. station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all Literalmente sorts tem of cavalo new folks like selvagem, eu yourself. posso domar, tá Is that ligado? such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Try to keep up, will you? That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Ah, é? Desde quando o burguês trabalha? Whoa! Come! Ponto de montar um curral. Come on, boy. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Agora é só... Aham, isso. Onde que eu amar o bicho? Ah, tá, no quadrado. You're gonna get to rest. Os controles são diferentes, tá? É difícil, Liz. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Carabina de repetição. Não, cavalo. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Ih, olha lá, as ideias da mina. As ideias. Let's go. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Que papinho, hein? Que papinho. Aí, vamos pra onde? I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? You got one. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. Good shot. Nice shooting. Foi todos? Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Nem desci do cavalo, só.
E onde recarrega? Bolinha. Por que eu desço do cavalo? É isso? Bugou a mulher. Puta merda, bugou a mulher. Ah, desbugou. Acho que monta mesmo. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Pô, deve dar um jeito, né? A mulher bugou. Pô, tá de escoelhinho, né? Só queria uma cenourinha. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Go. I don't want to die out here. Coyote won't be back. Quick, they're going after the chicken. Chicken? Não vai fugir não. Volta com a galinha. Algumas foram. Tadinha das galinhas. E aquela ali eu peguei, nem vem. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Brabo. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Caralho, mina. Eu ajudo, tu mete essa. Ideia, né? Vai jogo? Honra melhorando. Missão de revólver, bom. Missão de arma de repetição. Não deve ter muito traje. Se é que tem um traje além desse. Salvar? Sim. Óbvio que eu quero salvar. Pergunta. Cadê o cavalo? Nem tá aqui. Porra, cavalo. Cadê no quintal da mulher? Que isso? Você acabar. Pula, John. Tu acabou de levar um tiro, mas... Tanca que eu tô ligado. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking?
I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Olha só. Corridinha. Corridinha. A mulher meteu... Então não é bom o suficiente pra ganhar de mim numa corrida. As ideias. Mas críticas e críticas ao Dutch. Não tem como negar que ele educou John, o Arthur, muito bem. Mas não parece, sei lá, uns caras, sabe? São refinados pra cacete. Falando e tal. Esse corridinho aqui é bem de boa, na real. Não é muito difícil. Na hora que o cavalo começa a reclamar, só parar de correr. Are you saving the best for last? Would you like me to slow down? Should I wait for you to catch up? É meio ruimzinho de controlar. Eu não tenho tanto tato no controle como eu tenho no teclado, então eu apanho um pouquinho. Ah, merda. Merda, 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 merda. Neck and neck, Miss McFarland! Come on! This is gonna be close! Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Gatinha, mulher. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que dá bom, vamos que dá bom. Cavalos selvagens, como eu disse, é fácil de arrumar um cavalo. Não tem que só... Ai, meu Deus, eu roubou um cavalo. Fácil de arrumar, pô. Luz atrapalhando um pouquinho. Vamos ganhar? Vamos ganhar? Não sei. Sim. Ganhamos, ganhamos. Estamos de boa ainda. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Olha só, ganhou moral, hein? Chega juntos, está disponível para falar com o Senhor Armadillo. Vá até o M no mapa. Mas não vou fazer isso agora, porque quero deixar uma médiazinha de 2 missões, 30 minutos, 40 por aí.
qualquer plano. Esse negócio demorado pra carregar. Trocar de traje. No Y. Vamos ver se tem. Olha, tem esse aqui de jogos de poker. Já posso altos em Blackwater. Não tem muito, mas roupinha. Liberada. Caçador preto. Tem assim comigo. O Suarana usando uma dinamite. 8 cobras. De 20 pessoas. O equivalente a 200 em ervas. Vendo esses dois armeiros. Comerciante astuto. Cavaleiro. Mas... Então, como eu disse. Salvar o jogo. Continuar depois. Novos amigos. Ok. Sim. Ótimo. Então, pra depois continua. Eu tenho que dormir, eu trabalho e é isso aí.